thread-like shape. The membrane surrounding the muscle fiber is sometimes called sarcolemma, and the specialized cytoplasm is termed as sarcoplasm. The sarcoplasm of each fiber contains a number of nuclei and mitochondria, as well as numerous thread-like myofibrils that are aligned parallel to one another. The myofibrils contain two types of protein filament, نوعين من الخيوط البروتينية, whose arrangement ترتيب هذه الخيوط ينتج الكاركترستيك الصفة المخططة striated pattern النمط المخطط after which the skeletal or striated muscle is named. نتيجة لهذا الترتيب لهذه البروتينات اجى تسمية هذه العضلات من عضلات هيكلية وعضلات المخططة. طبعا تحت الميكروسكوب من تنظر لها راح تشوفوها انه هي فعلا مخططة. Observation through the microscope of the changes of the visual bands and lines of the skeletal muscle during muscle contraction have promoted the naming of these structures for purposes of reference. فيجر 3 خلينا نشوف فيجر 3. هذا فيجر 3 مثل ما تشوفون عندي هذه هي المايوفايبرال واللي هي بيها الفيلمنت اوف اكتين وفيلمنتس اوف مايوسين، وعندي هذا هو السكيلتال ماسل فايبر ومكونة من عندي الزت لاين والساركومير، وعندي الاتش زون والام لاين والزت لاين والاي باند والاي باند، وعندي المايوسين اللي هي صايرة لونها الطوخ الثيك فيلمنت، والاكتين اللي هي الثن اللي هي الخفيفة، هذه الخطوط اللي تشوفوها. وهذا هو التركيب والنسق العالي والترتيب البديع اللي في العضلة. خلينا نرجع نكمل وين كنا. فيجر 3 the sarcomere اللي هو compartmentalized between two lines اللي هو محدد أو موضوع between two z lines خلينا نرجع نشوف وين two z lines. هذا z lines، فإذا هو هذا الساركومير اللي هو موضوع بين two z lines. هذا z line وإذا هذا هو z line، فإذا هذا هو الساركومير. اوكي خلينا نرجع. اوكي is the basic structural فتعريفه is the basic structural unit of the muscle fiber في فيجر 4. نرجع مرة ثانية إلى فيجر 4. هذا هو الساركومير وهذا ذولا هم الزت لاين، وهو هذا مثل ما تشوفون هنا عندنا الزت لاين أيضا موضح لنا إياها تخطيطيا. اوكي خلينا نرجع على فيجر 6.4. Each sarcomere is bisected مقسم by an M line. The A bands contain thick, rough myosin filament, each of which is surrounded by a sixth thin, smooth actin filament. The I bands contain only thin actin filament. In both bands, the protein filament are held in place by attachment to the Z lines, which adhere اللي هي تلتصق to the sarcolemma. In the center of the A bands are the edge zones, which contains only the thick myosin filament. See table 6.1 for the origin names of these bands. هذه الحروف منين جاية هذه هي تعريفها، هذا هو التيبل. فال A bands اللي هي polarized light is anisotropic as it passes through the region. I band هي polarized light is isotropic as it passes through the region. والزت لاين جاي من كلمة ألمانية تعني intermediate disc. والH zones those were discovered by Hansen أحد العلماء. والM band أيضا جاي من كلمة ألمانية اللي هي intermediate band. بيجي intermediate disc الزت، والM هي intermediate band حزمة المتوسطة. مثل ما تشوفون يعني اثنين منها مكتشفيها العلماء الألمان.